Amen. Praise God. Pastor Jesse here and Apostle Meret of a Living God Service. Amen. Apostle Meret and Pastor Jesse Zari Dagun Bahut Medavina Programmation later can We're here for our morning service, our Sunday morning gospel service. Amen. ዛሬ ደግሞ በጠዋት በእሁድ ፕሮግራማችን መደበኛ ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ ተገናኝተናል። We're going to take some time and sing and worship and praise the Lord, and after that we'll have our gospel message. Amen. ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ያው እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንሰብካለን። እንደዛ አይነት ፕሮግራም ነው ዛሬ የሚኖረን። Apostle Meret's going to go ahead and pray for us this service and lead us in songs and worship, and then we will get on with the preaching. Amen. Amen. ከኔ ጋር አብረን እንጸልይና ከዛ በኋላ ወደ አምልኮ እንሄዳለን። ሃሌሉያ. Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you. You are the one who set us free from any kind of captivity, any kind of chain, any kind of curse. Father God, we thank you. We thank you for your Son, Jesus Christ. Yes, Lord, thank He you. shed his blood for us. Lord Jesus, he paid the price for us. Lord Jesus, thank you for the access we have. Lord Jesus, thank you for the faith. Lord Jesus, one of the 5 senses is like a spiritual sense is faith. Amen. Father, without faith we cannot please you. Father, please help us to have faith in you, Lord Jesus. Thank you. Father God, please help us, and Holy Spirit, come in our midst today when we minister today. Holy Ghost, please help me and help my husband. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እናመልካለን። የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በሚለው መዝሙር ከዛ በኋላ ወደ እንግሊዘኛ መዝሙር ደግሞ እንሄዳለን። ሃሌሉያ። የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የሳሮኑ ጽጌረዳ ያገኘሁ በምድረ በዳ ስለ ፍቅር ታውሜያለሁ በመስቀል ታክሜያለሁ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩት ሁሉን ትቼ ሃሌሉያ። ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ ጌታ ነው ያለኝ ያለኝ ጌታ ነው ያለኝ ያለኝ ከማንም ከምንም ያለኝ ከኔ የሚጠጋጋ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለኝ የሕይወቴ ቤዛ ያለኝ ፍጹም እርካታዬ ያለኝ ፍጹም እርካታዬ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለኝ የዋዛት ላይ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ ጌታ ነው ያለኝ ያለኝ ጌታ ነው ያለኝ ይበለኝ እንጂ ጌታ ይናገረኝ እንጂ ይበለኝ እንጂ እሱ ይናገረኝ
ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ የሳሮኑ ጽጌረዳ ያገኘሁ በምድረ በዳ ስለ ፍቅር ታምሜያለሁ በመስቀል ታክሜያለሁ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ Hallelujah, praise God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord Jesus. We praise you, we praise you, we praise Hallelujah. you. Oh God, Hallelujah. thank you, Jesus. You are the Yahweh. Hey, you are the Yahweh. You are the Yahweh. Hey, you are the Yahweh. You are the Yahweh. Alpha, Omega. You are the Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. We give you all the glory. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. We worship you. Alone you are. You are worthy to be praised. Hallelujah. It's all about you, Jesus. I'm sorry, but to the ring I hated. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, but to the thing I hated. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, back to I'm the. coming back to the I'm worship. I'm sorry, what For the thing that I hated. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the word of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. For all together worthy
word of God. Hallelujah. Amen. I will invite my husband, Pastor Jesse. Praise God. እግዚአብሔር Praise ይመስገን። the እግዚአብሔር Lord. ቃል ነው የምንሄደው። God is an awesome God. Let's begin and give God a great big hand clap offering of praise. ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን በጭብጨባ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን የምናመሰግንበትን God ያደረገልን has been powerful. እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ተራራ የሚያነቃንቅ ነው። እግዚአብሔር መንቀቀያሽ ነው። ሃሌሉያ። If you're saved today, then you got a reason to shout. If God has ever done anything ምክንያት for አለን you, ስናመሰግን you got a reason to ራቸለ shout. በጋዳላ ቸላ ባጋዳላ ያስ You get excited. ሃሌሉያ You got a reason to ራቸለ get ባጋዳላ loud. ላላ You ቦሶ can be glad. You can smile. Christians are allowed to smile. Christians are allowed to be ክርስቲያን happy. የመሳቅ Hallelujah. እግዚአብሔርን የማመስገን የመደሰት መብት አለው። ራቼካቶ ቼካታ ሬፓላቦ ቼካታ We give you glory, Lord Jesus. God, ራባ ቼካቶ God, you're an ፋጂሊጋላ awesome God. እግዚአብሔር You're not a ታላቅ dead አምላክ God, ነው። but a ሃሌሉያ living God. ራቼካታ Hallelujah. ሕያው አምላክ ነው Thank የምናመልከው። God. It's been እግዚአብሔር 2,000 ይመስገን። years. ሃሌሉያ Oh, Lord, since the cross, ከሁለት ሺህ since the ዓመት death በፊት and ኢየሱስ ድላውን resurrection, አድርጎ the blood የተነሳ hasn't lost any ራባዶ power. ኮቾኮቶያ Hallelujah. Worship God with Hey, me. ዋዳ Praise God ቼኬ with ሬባ me. ቼካታ Praise Jesus with ሬባዶ me. ኮቶሎቦሲያ Hallelujah. ሃሌሉያ 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 ራቼካቶቦ If you have the Holy Ghost, pray in the Holy Ghost. Hallelujah. God is alive. God is not dead. God hasn't lost any power. The Bible is still real. Hallelujah. The Bible is still true. The Word of God is powerful. If you believe that, clap with me. If you believe that, shout with me. Hallelujah. If you believe in Jesus, lift your hands and worship Him. እግዚአብሔርን ከፍ Give God the glory. Give God some ለእግዚአብሔር ክብርን glory. እንሰጣለን። ሃሌሉያ ራቼ ካላቦሮቦ ቺካታ ኦራባቴ ካሳ Hallelujah. ሃሌሉያ 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 Rapate kato, jadalabo robosia, eralabo chekata, jadalabo sepradia. እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። ሃሌሉያ ራቼካዶ God is in charge. God is in እግዚአብሔር የሚቆጣጠር ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የነገስታት ንጉሥ ነው። ማንኛውም ጉልበት ይንበረከክለታል። ማንኛውም ደግሞ ምላስ ይመሰክርለታል። ኢየሱስ ጌታ መሆኑን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከፍ የሚያለ ነው። ሃሌሉያ It's a good Sunday morning to thank Jesus. መልካም እሑድ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔርን በይበልጥ ልናመሰግን ወራቼካቶ እግዚአብሔር ይመስገን። ራባቼካታ ራባቴቦቼካላቦሴ ፕራዲያ ኤራላቦቼካቶ ፓላዲያ ራቼካቶ ኮቼካታ ራባቼካላቦሮቦዲያ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ አንተ መዳንን የመዳን ቀንዳችን አንተ ነህ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. አሜን Amen. አሜን። All right, let's get to the preaching. ወደ ስብከት ነው የምንሄደው። ወደ ስብከታችን ዛሬው እግዚአብሔር ወደሚናገረን ቃል ሃሌሉያ እንሄዳለን። Turn in your Bibles to John chapter 14. ዮሐንስ 14 ላይ እንሄዳለን። Amen. አሜን። And we're going to begin. እንጀምራለን። የምንጀምረው Let's begin in verse 1. ሃሌሉያ He says, "Let not your heart be troubled." This is Jesus speaking. "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.
And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how canst we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. He doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he also do, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. If ye love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world see me no more. But ye see me. Because I live, ye shall live also. At that day, ye shall know that I am in the Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Amen. In verse 22, Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If you loved me, ye would rejoice, because I said,
I go unto the Father, for my Father is greater than I. Amen? Amen. Amen. And now I have told you before it come to pass, that when it come to pass, you might believe. Amen? So verse 1 to 29. (14, 1 to 29). Okay. Sorry. Oh, all right. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ከ1 እስከ 21 ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። እንግዲያስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፣ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ። ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ፣ ወደምትሄድበትም ታውቃላችሁ፣ መንገዱን ታውቃላችሁ። ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው። ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነትና ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ትባወቃችሁ ነበር። ከአሁኑ ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ፣ አይታችሁትማል አለው። ፊልጶስ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው። ኢየሱስም አለው አንተ ፊልጶስ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ሲሆን አታውቁኝምን? እኔን ያየ አብን አይቷል። እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ? እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ አታምኑምን? እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም፣ ነገር ግን በእኔ የምኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል። እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ እመኑ። ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ስራው እመኑ። እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል። እኔ ወደ አብ ሄዳለሁ፣ አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርጋለሁ። ማናችሁንም ነገር በስሜ የምትለምኑን ያደርጋል። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንድኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱ የዓለም የማያውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖረኝ በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። 21 right 20 not 1 29 እሺ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ገና ጥቂት ዘመን አለ፣ ከዚህ በኋላ ዓለም አያየኝም፣ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ። እኔ በአባቴ እንዳለው እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለው በዚያን ቀን ታውቃላችሁ። ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝም እርሱ የሚወደኝ እርሱ ነው። የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል፣ እኔ እወደዋለሁ፣ ራሴንም ገልጽለታለሁ። ያስቆሮቱ ያይደለ ይሁዳ ጌታ ሆይ ለዓለም ሳይሆን ራስህን ለእኛ ትገልጽ ያለህ እንዴት ነው አለው። ኢየሱስም መልሶ አለው የሚወደኝ ቢሆን ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱ እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። የማይወደኝ ቃሌን የማይጠብቅ የምትሰሙት ቃል የላከኝን የአብ ነው እንጂ የኔ አይደለም። ከእናንተ ዘንድ ስኖር ይህን ነግሬያችኋለሁ። አብ በስሜ የሚልከውን ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነውን አጽናኝ እሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔ ነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። እኔ እሄዳለሁ፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። እንዳልኳችሁ ሰማችሁ። የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከእኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብን በመሄድ ደስ ባላችሁ ነበር። Amen. Praise the Lord. Amen. And so drawing your attention again to verse 9, it says, Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me hath seen the Father. How sayest thou then, Show us the Father? ዘጠኝ ላይ ኢየሱስም አለው አንተ ፊልጶስ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቷል። እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ አለ። So here we can see that Jesus likens or compares
seeing him to knowing him, or seeing God to knowing God. Amen? እዚህ ጋር ሊል የፈለገው ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት ማለት እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን ማየት ማለት እንደሆነ ሊገልጽልን ነው የፈለገው። And then Jesus talks, or not, yeah, Jesus, when Philip asked him, he said, show us the Father, all right, or show us God, and that would please us. እዚህ ጋር ፊልጶስ ያለው እግዚአብሔርን አብን አሳየን እያለ ነበር ሲጠይቀው የነበረው ያ ያስደስተናል ብሎ ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስን አብን በእኔ ውስጥ አየ ማለት ነው ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ደግሞ ሲናገር የነበረው። So when Philip said, show us God, Jesus said, how long have you been with me? ፊልጶስ አብን አሳየን ብሎ ሲለው ምን ያህል ጊዜ ነው ከኔ ጋር የነበርከው? ግን እንዴት አላየውም? እንዴት አላወቅም አብን እንዳየበ? He says, you've been with me so long, and yet have you not known me? እስካሁን ከኔ ጋር ሆነ እግዚአብሔርን አላወቅም ወይንም ደግሞ እግዚአብሔርን አላየህም እያለው ነው። So in other words, Jesus is saying the time that we've spent together, the things that we've done together, in all of this, you did not see me to be God? እስካሁን ድረስ ያደረኩት ያሳለፍነው ጊዜ እግዚአብሔርን እንድታይ ያደርግሃል አላየህም እያለው ነው። He mentioned here in this chapter we just read about the works that he had done. ያነበብነው 9 ላይ እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ክርስቶስ አብን ለማሳየት ያንን አንብበናል። And Philip and Thomas here was one of the 12 apostles or disciples that had followed Jesus since the beginning and seen those works. ቶማስን ስንመለከት ከ12ቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ እንደነበረ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እሱም ራሱ በዛ ጥርጣሬ ውስጥ እንደነበር አንብበናል። Now there are works that men can work, but there's works that only God can work. ሰው ሊያደርገው የሚችለው የተወሰነ ነገር አለ፣ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው የሚችለው ደግሞ ነገር እንዳለ ማየት እንችላለን። Men can work works that point to God. ሰው የሚሰራው ነገር ያው ወደ እግዚአብሔር የሚመራ ነገር ይሆናል። But God, he does the work of salvation. እግዚአብሔር ግን የሚሰራው የማዳንን ስራ ነው። I come as a servant of the Lord to preach the Lord Jesus Christ and to preach the gospel that's in this book and to preach the salvation that God gives. The only salvation, the only gospel. እኔ የመጣሁት እንደ ሰባኪነቴ ይህን አዳኝ እግዚአብሔር እንደሆነ ላሳያችሁ ልጠቁማችሁ ነው። And that in itself is a work pointing to God. ወደ እግዚአብሔር የሚያሳያ መንገድ ነው። But if you are saved today because you believe on the Lord Jesus Christ, if your faith is increased, then God is the one who did that, wasn't me. ካመናችሁ ጌታ ኢየሱስን ከተቀበላችሁ እኔ ሳይሆን ያዳንኳችሁ ይሄንን የሰራው እግዚአብሔር ነው። And so God wants to encourage you today, Christian, that you have seen him and you know him. እግዚአብሔር ክርስቲያኖችን ለማበረታታት እግዚአብሔርን እንዳያችሁ ስለዚህ ደግሞ የሱን መንገድ ሊያሳየን ነው የሚፈልገው። And you might say, man, where did I see him? When did I see him? እንዴት የታለ ያየሁት ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። You saw him when you got saved, when you prayed through or got that breakthrough and you got that answered prayer. God worked the work that no man can work, and you know it was God, and you got to remember. ያያችሁት ሰው ሊሰራው የማይችለውን ማዳን ክርስቶስ ኢየሱስን ስትቀበሉ በመዳን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን እግዚአብሔርን በዛ መልኩ ነው ያያችሁት። Now all of us, we would love to see Jesus in the flesh and walk with Jesus and work with Jesus and see his miracles and live with him daily, to be able to go and knock on his door and say, hi, Lord, or whatever, bow down and worship. You know, because you see him physically, right?
ሁላችንም በአካል ኢየሱስ ክርስቶስን አይተን ለደሱ መጮ እሱ ፊት ለፊት መስገድ ምን ማለት ማምለክ እንፈልጋለን And that's sorry, go ahead. ግን ደግሞ በመዳናችን በክርስቶስ ኢየሱስን አይተነው And so that's what these guys or these disciples, apostles, they had got the privilege to walk with Jesus, our Lord, God Almighty, in the flesh for 3 years. እነዚህ ወንድሞቻችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር 12 ደቀ መዛሙርት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለ3 ዓመት አብሯቸው እንደዚህ የተንቀሳቀሰ አብሯቸው የነበረ ነው በአካል ማለት ነው But you see, the word of God declares that we have something greater, that we get to walk with God by faith and with the Holy Ghost. And it is greater than actually if the Lord was here in the flesh. That's weird, but that's true. It's what the Word of God declares. በእርግጥ በአካል እኛ ባናየው ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እየተንቀሳቀሰ በእኛ ውስጥ አለ Jesus says here right in verse 12, 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these. He shall he do, because I go to the Father. Amen? Amen. በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ Amen. Amen. So God, here he says in verse 13 that whatever you pray and ask, I will give it to you. አብን ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ይላል እዚህ ላይ So that's showing us that us as the body of Christ, that we will do greater works with the Holy Ghost, even though Jesus is not physically here. But we have to have faith. Amen? And when we get the Holy Ghost, we will get more faith. በእርግጥም እኛ በአካል ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከኛ ጋር ባይሆንም በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ግን በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገው የበለጠ ማድረግ እንደምንችል በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል greater thing የሚለው ደግሞ የበለጠ ነገር እንደምናደርግ የእግዚአብሔር ቃል በሱ ስም ማለት ነው And so I went to an old-fashioned church meeting one time. አንድ ቦታ የድሮ ፋሽን የድሮ አካሄድ የድሮ አይነት የራሱ የሆነ ነገር ያለበት ቸርች ሄጄ ነበረ ቤተክርስቲያን I'm sharing my testimony, Pastor Jesse's testimony. I used to be a sinner, amen? እኔ የኃጢአተኛ ነበርኩኝ ስለዚህ እዛ ቦታ ምስክርነት ሰጠው I went to church, I heard about the cross, I heard about the blood, I heard about salvation, amen? እኔ የሰማሁት ስለ መዳን ስለ መስቀሉ ክርስቶስ ስላደረገው ነገር ሰማሁ I went to an altar and I confessed my sins and I said, God, I'm a sinner. God, come into my heart. Jesus, I believe that you're God and save me. Forgive me of all my sins. እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ፊት ሄጄ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ በኃጢአቴን ይቅር በል ብዬ በፊት ለፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አዳኝ አድርጌ ተቀበልኩኝ And that went on for many years. I was a religious man going in church, praying at the altar, confessing my sins, going out the church door and right back to sin. ግን ደግሞ በቃ ከዛ በኋላም ደግሞ ከቤተክርስቲያን ስወጣ ወደ ኃጢአት ስመለስ ነበር በየጊዜው ቤተክርስቲያን እመላለሳለሁ የሃይማኖት ስርዓትን ስፈጽም ነበር ግን ደግሞ ምንም ለውጥ በህይወቴ አልመጣም ነበር And Jesus had answered my prayers during that time and done different miracles in my life during that time. So I knew that God was real. I believed in God. በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ብዙ ድንቅ ነገሮችን በህይወቴ ሲያደርግ
እግዚአብሔር እውነተኛ መሆኑን ተገንዝቤ ነበር። I had experienced a lot of bad people and a lot of bad things in this world to where I knew that God is different than any person on the whole planet. በእርግጥም የተለማመርኩት እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ካለ ሁሉ ነገር የሚለይ እንደሆነ አይቼዋለሁ በሕይወቴ ውስጥ። Even though bad things had happened to me, I knew that God was good. መጥፎ ነገር በሕይወቴ የሆነ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን መልካም እንደሆነ አውቅ ነበር። Even though there was bad people in the world, I knew that God was good. I knew he was not bad. በእርግጥም ብዙ መጥፎ ሰዎች ክፉ ሰዎች በምድር ላይ ቢሆኑም እግዚአብሔር ግን እውነተኛ መልካም አምላክ እንደሆነ ረዳ ነበር። Even religious people were bad or liars. I knew that God was not a liar and that he was good. በእርግጥም ትክክለኛ የተባሉ ሃይማኖተኛ ሰዎችም ደግሞ ባየው ጊዜ ብዙ አይነት ውሸትና ብዙ አይነት ማይሆን ነገር ሲያደርጉ አይቼ ነበር። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ እግዚአብሔር ደግሞ እውነተኛ መሆኑን ተረድቻለሁ። I got to a place living in sin, reading my Bible and learning about the power of God. ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የተመለስኩ ለእግዚአብሔር ቃል የተማርኩኝ ነበረ እግዚአብሔር እውነተኛ መሆኑን። Going to church sometimes and going around religious people and a lot of times I did not see the power of God in their lives. በእርግጥም የተለያየ ቦታ ሄድ ነበረ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ የተለያዩ ክርስቲያን ሆኑ ሰዎችን ማገኛለሁ ግን እውነተኛ የሆነ የክርስቲያን ህይወት አላይባቸውም። But not always. I've met lots of good religious people, lots of good Christians, lots of saved people who have shown me the glory of God by their lives. ሁሉ ሰው መጥፎ ነው እያልኩ አይደለሁም። ስንት መልካም የሆኑ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያሳዩ ስንት መልካም ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ። And so I'm telling you how to see Jesus, amen? You can see God in the works. That's why even Jesus said right here, if you don't believe me, he said, and you don't believe the word or God the Father, then he said, believe me for the very work's sake, because when you see the works, you'll see God. የእግዚአብሔርን ስራ ስታዩ እግዚአብሔርን ታያላችሁ። እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ የተናገረው ይሄንን ነገር ነው እዚህ ክፍል ላይ ማለት ነው። That's why it's good for us Christians to be good examples, to be good, loving, kind, joyful people and show people the realities of God. ለዚህ ነው እኛ ለሌሎች ጥሩ ምሳሌ መሆን ያለብን ክርስቶስ ኢየሱስን ማሳየት ያለብን። ለዚህ ነው ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ። Some people will only believe God when they see a human serve God and be a real honest person. Because there's no honest people today. በእርግጥ አንዳንዶቹ ሊከተሉ የሚፈልጉት ጌታን እውነተኛ ሰዎችን ሲያዩ ብቻ ነው። በዚህ ዘመን ግን እውነተኛ የሚባል ሰው የለም። But others are smart enough to look around and they say, wow, this bird flies through the sky. Wow, this fish swims through the sea. Wow, look at the wind blow through the trees. Look at them storm clouds. And you're like, whoa, this came from a creator. Hallelujah. በእርግጥም በተፈጥሮ በመደነቅ እግዚአብሔርን ማየት እንችላለን። ሰዎች ላይ ያንን የክርስቶስ ብርሃን የክርስቶስን ነገር ማየት ባንችልም ግን ፍጥረት ላይ እግዚአብሔር የሰራው ስለተፈጥሮ ስናይ የመብረር ነገር የወፎች ሲበሩ አሳዎች በውሃው ሲዋኙ እንደዚሁም ደግሞ እንደዚሁ የነፋስ መወዛወዝ እነዚህ ነገሮችን የእግዚአብሔርን ህልውና እግዚአብሔርን እንድናይ ያደርገናል። And others with some education, they're able to say, wow, you know, the tree eats the dirt. The grass, it eats the dirt. And the animals eat the grass. All of it, we eat the animals and the grass or the vegetables. We eat the dirt. እኛ በእርግጥም የተለያዩ ፕላንቶች የተለያዩ አይነት አትክልቶች የተለያዩ ነገሮች ቆሻሻ እየተመገቡ ነው የሚያድጉት። እኛ ደግሞ እንደዚሁ አትክልትን የምንመገብ ፍራፍሬን የምንመገብ ከዛ ከአፈር የሚገኘውን ነገር ነው። ግን ደግሞ እንደዚሁ እየኖርን ያለ ነው። And they say, look, this is made of dirt, but it's alive. It
that's a creator. A creator had to do that. በእርግጥም እኛም ደግሞ ከአፈር ነው የተሰራ ነው። ስለዚህ ቆሻሻ ነው አፈር እንደምንመለከተው። ስለዚህ ግን ደግሞ ይሄ ቆሻሻው ስጋ ላይ የእግዚአብሔር ህልውና እስትንፋስ ስላለፈበት እንናገራለን፣ እንቀሳቀሳለን፣ ምን እንላለን። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ደግሞ ያደረገውን ደግሞ እግዚአብሔር እንድናያደርገናል። And so in all this, you can see God. God is everywhere. God is in me. God is in my wife. God is in the neighbor down the street. God is in the plants. God is in the animals. God, we cannot live without God. We can't breathe. We can't move. God is everywhere. እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ያለው ተነፍሳለን። በሰዎች ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔርን ማየት እንችላለን። And you're like, some people are like, and so you know, life does not come from the dirt. A creator had to say, let there be life. Let there be light. Let there be dark. Let there come forth out of the dirt. Let there come forth or bring forth from the waters. Amen? Amen. በእርግጥም እነዚህ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ራሱ ስላመጣ ህይወትን ስለዘራበት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማድረግ የቻለው ፈጣሪያችን እግዚአብሔር። And so you see a powerful God. እግዚአብሔር ምን ያህል ኃይለኛ መሆኑን በዛ እንገነዘባለን። Some people can imagine all the floods and seas or rivers, the flow of people, the different kinds of people in this country and people in that country, right? የሰዎች የተለያየ ዘር፣ የተለያየ ጎሳ፣ የተለያየ ሀገር፣ የተለያየ ሰው መሆኑ ሁሉ አስደናቂ ነው። And you see some of them are loving and some of them are kind. And then you look also and you can see wars and fightings and punchings and killings. አንድ ቦታ በአንድ ሳይት ስንመለከት ሰዎች በጣም ፍቅር ናቸው፣ በጣም ደግሞ ደግ ናቸው። በሌላ ሳይት ደግሞ ስንመለከት ሰዎችን የሚያጠፉ ጥላቻ፣ ሰው መግደል፣ ጦርነት ደግሞ አለ። እነዚህ በአንድ በኩል ደግሞ And so you can say one of them is the works of God and one of them is the works of man's wicked, evil heart. አንዱ ስንመለከት የእግዚአብሔር ስራ ነው፣ ፍቅር፣ ደግነት፣ እነዚህ ነገሮች። አንዱ ደግሞ የኃጢአትን ስራ፣ የሰይጣንን ስራ ማየት እንችላለን። And you're able to make a choice. እናንተ ውሳኔ መወሰን ትችላላችሁ። I want to serve God. እግዚአብሔርን ማገልገል ፈልጋለሁ። I want this one that the Bible says there. He says there's a friend that sticketh closer than a brother. የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከወዳጅ የሚጠጋጋ ወዳጅ እንዳለን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። That friend is Jesus Christ. ያ ጓደኛ ባልንጀራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። That friend is God. He loves you more than your family. He loves you more than God. More than humans. Friends. እግዚአብሔር ከጓደኞቻችሁ፣ ከቤተሰባችሁ ከሁሉ በላይ አብልጦ የሚወዳችሁ ወዳጅ አላችሁ። And so he's the one you can go to when nobody else will accept you. ማንም በማይቀበላችሁ ጊዜ ሊቀበላችሁ የሚችል አንዱ እሱ ብቻ ነው። He's the one you can take that thing to, the sinful thing that nobody else you can tell. You can tell him. ለማንም የማትነግሩትን ልትነግሩት ትችላላችሁ። He's not going to run around to your friends and tell them, look what so-and-so did. ለሰዎች ሄዳችሁ እንትና እንደዚህ ያደረገ ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። No, God will take away all your shame. He'll take away all your guilt. He'll forgive you of the sin as far as the east is from the west. እግዚአብሔር እፍረታችሁን፣ ኃጢአታችሁን ሰማይ ከምድር እስከሚርቅ ድረስ እንደዚሁም ደግሞ እንደዛ እስከሚርቅ ድረስ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁን ከእናንተ ማራቅ ይችላል። And so when all the world, they might bring up your past all the time. Oh, so-and-so, they just taken on a new phase in their life. Now they're trying to be a good person. But we all know, that's just a phase. They used to live this way. They did that. We know that person is still there.
And no, God's not like that. He transforms you into a new creature, and he forgets your sins. He don't hold it against you and constantly remind you about it. ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? ትናንትና እኮ እንዲህ ስታረጋ ይቻታል ምናምን ነው ተመልሳ እኮ ወደዛ ነው የምትመለሰው። ዝም ብለው ነው የሚሉት። እግዚአብሔር ግን ኃጢአታችሁን አያስበውም ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። And so me as a young man, I was processing these things in my life, in my heart. And I said, God, I've been to church and I was religious. And I've been a sinner. I'm a sinner. And I want to see the power. I want to see the miracles. God, I want the truth. I want to see you and I want to have a relationship with you. ጌታ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ህብረት ማድረግ ፈልጋለሁ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ አንተን ማየት ፈልጋለሁ ማለት እላለሁ I prayed to God and I said, God, the people in the Bible had power and I want power. The people in the Bible that believed on you, they got saved. They were new creatures. They were changed. I go to this altar. I make a confession. I get up and I go back to sin. I said, I don't want to live like that no more. I want to be a Christian. I know, God, that you got to make me a Christian. The word declares it. Now, God, I'm holding you to your word. በእርግጥም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ሰዎች እንደዛ አይነት ነገር በህይወታቸው የሚሆን እንደሆነ ስላየው እኔም ያንን ህይወት ነው የምፈልገው ከኃጢአት ህይወት ውስጥ ወጥቼ ወደ እግዚአብሔር ወደ ሆነው አዲስ ፍጥረት ወደዛ ነው መግባት የምፈልገው እንደዛ አይነት ነገር ነው ያው ያደረኩት Shortly after I prayed that prayer, a Christian came and invited me to church and he said, come to this church. I said, I've tried church before. I said, I believe in God, but all you Christians are fake. And then he said, no, come to this church. This church is different. በእርግጥም ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች ወደ እኔ መጡና ወንድማችን አብረን ወደ ቤተክርስቲያን እንሂድ ሲሉኝ እኔ አይቻቸዋለሁ ሁሉም ፌክ ናቸው ሁሉም ውሸታሞች ናቸው እነሱን መከተል አልፈልግም አልሄድም ወደ እነሱ ስል ይሄኛው ቸርች ግን ይለያል የተለየ ነገር ታገኛለህ እና ብለው ይዘውኝ ወደዛ ሄዱ And so all my Christian life before going to this church I believed, once saved, always saved, go to church, and just Sunday was the only day you had to have faith. The rest of the days you have faith while you're still sinning. በእርግጥም አንዴ ከዳናችሁ ድናችኋል የሚል አስተምህሮ በዛ ውስጥ ነበረ የነበርኩት ቤተክርስቲያን ከዛ በኋላ ግን ወደዚህኛው ስመጣ ግን የተለየ ነገር አይቻለም ምክንያቱም በኃጢአት ውስጥ ነበርኩኝ But the most beautiful words I ever heard when I walked in that church, they were lifting up their hands, they were praying in the Holy Ghost, hallelujah, there was a glory and a presence in that church, hallelujah, oh hallelujah, I can feel it now, I can see it now, like it was just yesterday, hallelujah, and that preacher said you don't have to live in sin every day, you can be saved, sir. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. And the Spirit of God will give you power and you'll be changed. You'll be a new creature. You don't have to live in your sin every day. You don't have to live in your sin no more. You make a choice today and you'll be a new creature. God will do it. Amen. በእርግጥም እኔ ከዛ በኋላ ወደዛ ቤተክርስቲያን ከገባው በኋላ ያንን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያየሁት ነገር በጣም አስደናቂ ነው ሰዎች እጃቸውን አንስተው በመንፈስ ቅዱስ በተሰጣቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው መንፈሳዊ ቋንቋ በልሳን እየጸለዩ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ አዲስ ነገር ነው የተሰማኝ ያላየሁትን ነገር God filled me with the Spirit of God. The presence of God came down so powerfully. I met with God. It was almost like Acts chapter 9. I didn't see God physically, but I seen the power because when God came into my life that day, when God heard my prayer that day, something supernaturally took place. When I woke up the next day, I was a new creature. Whenever I went to work the next day, my buddies came to me, blankety blank. Hey, Sergeant Preston, you want to come smoke a cigarette? I said, no, I don't want to smoke no more. I don't know what happened, but last night something happened. In a prayer meeting, I broke through. I got a hold of God. I'm
different. I don't even have any addictions anymore. I'm changed. በእርግጥም እዛ በኋላ ከዛ ከሄድኩ በኋላ ያየሁት ለውጥ በህይወቴ መንፈስ ቅዱስን ተጠመቅኩ በመንፈስ ተሞላው ከዛ በኋላ ሳደርገው የነበረው የኃጢአት ልምምድ ሲጋራ ማጨስ መጠጥ መጠጣት እነዚህ አይነት ነገሮችን አቆም ስለዚህ ስድብ ነበረ ስራዬ እሳደብ ነበረ ያንን ሁሉ ከአንደበቴ እግዚአብሔር አወጣውና ተለወጥኩ ምን ሆነ ነው ብለው ጥያቄ ሲያደርጉልኝ አታጨስም ወይ ምናምን ሲሉኝ አይ ትናንት ከጸሎት በኋላ በህይወቴ ለውጥ መጥቷል አላጨስም ከዚህ በኋላ አዲስ ፍጥረት ሆኛለሁ አልኩኛል ብሎ ነው የሚነግረን ፓስተር ጂስ And so looking at verse 18 18 ላይ 16 through 18 it's 3 verses. 16 He says, "And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you." Amen. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል እርሱም ዓለም የማያውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይችለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁ ስለሚሆን እናንተም ታውቃላችሁ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ ወደ እናንተ እመጣለሁ ሃሌሉያ And so there the Holy Ghost is going to do a great work in your life to where now you see God. Amen. Amen. መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ይመጣል ስለዚህ ታላቅ ነገር በእናንተ ላይ ያደርጋል And anytime you want to see God again, go back in your prayer meeting, go back in your thoughts, remember that day, think about that day, and I guarantee His Spirit will come upon you, and you'll start speaking in tongues as the Spirit gives you utterance. You'll be fired up because you're stirring up the gift that's within you. በእርግጥ በሚቀጥለው ወደ ኃጢአት ውስጥ ለመግባት እንኳን ብዙ ፈተና ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ወደ ጸሎት ግቡ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ መንፈሳችሁ ይነቃቃል በዛ መልኩ ማለፍ ትችላላችሁ Amen. Amen. And so having the Holy Ghost is like having Jesus with you every day, everywhere you go. He said He will be in you. መንፈስ ቅዱስን በእናንተ ላይ መሆኑ የምታውቁት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑ ነው ስለዚህ ከእናንተ ጋር ሁሉ ጊዜ ያለው Now I'm not a oneness preacher. I believe in the triune, 3 persons of the Godhead Trinity. እኔ በአንድ ብቻ ማመን ሳይሆን በእርግጥም እኛ በሶስት እና በአንድ የሆነውን አወድ መንፈስ ቅዱስን የምናምን የስላሴን ምንቀበል ያመን ሰዎች ነን Jesus said when you see me you will or when you see him you see the Father. እኔን ባያችሁ ጊዜ አብን አያችሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ስለዚህ እኛ ኦንሊ ሰባኪዎች ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ዶክትሪን ምናስተምር አይደለም Amen. Because of the works, they do the same works. It's the Father who worked in Jesus and helped Jesus to do the works. Amen. በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚያደርገው ተመሳሳይ ነገር ነው ወልድም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርገው And so Jesus said it's expedient that I go away. He said, because when I go away, I will give you the Comforter. ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል አጽናኙን ልክላችኋለሁ ብሎ ያለው ምክንያት ምንድነው መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ተመሳሳይ ስራ ስለሚሰራ ነው And he said the Comforter will be in you. ምክንያቱም አጽናኙ ከእናንተ ጋር ይሆናል ያለው And he said me and the Father, we, W-E, will be in you. አባቴና እኔ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከእናንተ ጋር እንሆናለን ያለው And so you can do the same works because God is helping you in the word that is in you. See, the difference is Jesus said when he was on the earth, the Father, the words that he spoke were the Father's words. But you read here, as we just read in chapter 14 of John, whenever you speak, the words that you speak are Jesus's words. See the difference?
በእርግጥም የምንናገረው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚናገር ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ መንፈስ በእኛ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። And so let's turn to the book of John, chapter 12, the Gospel of John, chapter 12, and we're going to look at verse 21. 12:21 ላይ እንሄዳለን። ዮሐንስ ወንጌል። Amen. አሜን። Okay, and so I want to, yes, we're going to look at 17 through 20, and he says, the people therefore that was with him when he called Lazarus out of the grave and raised him from the dead bear record. For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle. The Pharisees therefore said among themselves, perceive ye not how ye prevail nothing? Behold, the whole world is gone after him. And there were certain Greeks among them that came to worship at the feast. The same came therefore to Philip, which was of Bethesda of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Amen? Amen. በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። አልዓዛርንም ከመቃብር ጠርቶ 12:17 ነው እስከ 20 አልዓዛርንም ከመቃብር ጠርቶ ከሙታን ሲያስነሳው ከእርሱ ጋር የነበሩት ሕዝብ ይመሰክሩለት ነበር። ስለዚህ ደግሞ ሕዝቡ ይህን ምልክት እንዳደረገ ስለሰሙ ሊቀበሉት ወጡ። ስለዚህ ፈሪሳውያን እርስ በርሳቸው አንድስ እንኳን ልታደርጉ እንዳይቻላችሁ ታያላችሁን? እነሆ ዓለሙ በኋላው ተከትሎ ሄዷል ተባባሉ። በበዓሉም ሊሰግዱ ከወጡት አንዳንዶቹ የግሪክ ሰዎች ነበሩ። That's why Christians need to keep preaching. That's why Christians need to keep telling everybody, because when people hear it, they'll believe and they'll go looking for Jesus. በእርግጥ ክርስቲያን መቀጠል ያለበት ወንጌልን መናገር የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ነው ያለበት። It wasn't until I was tired of my sin, I was tired of the way that I was living. It wasn't until I looked for hope in the Word of God, and I started seeking Jesus for a better life. በእርግጥም እግዚአብሔርን በመፈለግ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን በዛ መልኩ ነው ያገኘሁት። Amen. And Jesus gave me a better life when I found him. እግዚአብሔርን ሳገኘው የተሻለ ህይወት እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ሰጠ። So keep telling everyone about Jesus with your word and with your actions so people can really see and believe. በእርግጥ መናገራችሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሉ። ስለዚህ ሰዎች ይድናሉ። They may get saved right away, but they may not. It might take years. For me, it took years. But one day, amen? And that's what it'll be for the one that you're praying for, the one that you witnessed to, the one you told everybody about Jesus to. One day, they'll turn to Jesus. They'll start looking for him. They'll say, Jesus, I'm tired of living in sin. I want to live like that brother. I want to live like that sister. በእርግጥም ትናንትና በእርግጥ ለብዙዎች ወንጌል ተናግራችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ተስፋ ባለመቁረጥ ይህንን መናገራችሁ ሊቀጥሉ። ስለዚህ አንድ ቀን ይድናሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ተነግሮኛል። መጨረሻ ላይ ነው የዳንኩት። 1 Timothy chapter 3 and verse 16. አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:16 It says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. Amen. Amen.
3:16, right? Yeah, 3:16, 1 Timothy. ቀርታ ጊዜ ስለወሰድ አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:16 የእግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ ነው። ሃሌሉያ Amen. አሜን። Praise God. እግዚአብሔር So it's a great mystery, but he explains the whole thing right there. That is the gospel. Amen. አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ያው እንደ ሚስጥር ነው የሚመስለው ግን እዚህ ጋር በሚገልጸው ነገር አለ። It's a mystery because the word alone is not enough. የእግዚአብሔር ቃል ሚስጥር ነው ግን ቃል ብቻ ደግሞ ሊያድን አይችልም። There needs to be power. ለዚህ ነው ኃይል የሚያስፈልገው። The word alone is just a letter. Even in the book, even in the New Testament, the Apostle Paul said the letter, it kills. He said, but the Spirit gives life. ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው ቃል ይገላል መንፈስ ግን ኃይል እንደሚሰጥ ይናገራል። ስለዚህ ቃላት ብቻ ቢሆኑ አያድኑም፣ ኃይል ያስፈልጋል። ለዚህ ነው The Spirit is the mystery. Once you get filled with the Holy Ghost, that mystery is gone. Your eyes have been opened. Your heart has been changed. You're a new creature. You've crossed over. በእርግጥም እግዚአብሔር ቃሉን በእውነት ሲገልጽላችሁ በመንፈሱ አማካኝነት አይናችሁ ይከፈታል፣ በመንፈስ ትሞላላችሁ፣ ወደ መሻገር ትመጣላችሁ። You know in whom you have believed. You've got experience with God. You've been saved. You've been transformed. You've got a mark now that nobody can tell you God is not with you. በእርግጥም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ምልክት ያደርጋል። Nobody can say, no, that was just emotion. God didn't really do it. You know, you just got worked up and had an emotional experience. You say, no, you got to get strong. Put your foot down. You got to say, no, it was not emotion. It was God. God changed me. God did it. I tried to quit smoking for 12 years and couldn't. I put it down for a year, go back to it, put it down for a week, go back to it, couldn't put down the drink, always go out to the club, go out with my friends, do all kinds of sin. But the day I got saved, you can't tell me God didn't do it because I tried to do it on my own. And God did it. God will do it. እግዚአብሔር የሆነ ነገር ወደ ህይወታችሁ ሲያመጣ ወይም እግዚአብሔር ሲለውጣችሁ እሱ እንዳደረገ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄም አይደለም ብሎ ሰዎች ለመጠራጠር እንኳን በማይችሉ ሁኔታ እግዚአብሔር እንዳደረገ የሚያሳይበት ነው። 1 Kings chapter 6 and verse 19. We're going to close. አንደኛ ነገሥት ላይ እንሄዳለን ደግሞ 2 Kings chapter 6 and chapter 9 verse 19. Okay? Actually, we're going to begin in ምዕራፍ 6 right 6 Yep, chapter 6. chapter 6 Ooh, yes. We're going to begin in verse 16. እሺ 16 ላይ ነው ማለት So right here, the king of Syria came after the man of God with an army. I just said that that wasn't I didn't read it. Okay. Did you translate it? Oh, okay. Say it again. Sorry. The king of Syria came after Elisha, the man of God, with an army to kill him. በእርግጥ የኤልያስ ከሞተ በኋላ የሲሪያ መንግስት ደግሞ እንዴት ሊገለው ኤልያስን እንዴት እንደሞከረ በዛ ቦታ ላይ እናያለን። He besieged the whole city to kill one man. አንድ ሰውን ለመግደል እንዴት የሶሪያ መንግስት እንዴት እንዳደረገ ኤልሳ ላይ ማየት እንችላለን። ኤልያስ አልፏል። For a little background, in chapter 5, Naaman, the captain of that king's army, got healed of leprosy. ከዛ በፊት ስታነቡ ንዕማን ከነበረበት ከለምጽ እንደነጻ እንደተፈ
እንደተፈወሰ በታምራት እግዚአብሔር እንዳደረገለት ማየት ትችላላችሁ 5 ላይ በማንበብ ትችላላችሁ This is why Jesus said to love your enemies እግዚአብሔር ለዚህ ነው ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው Naaman was an enemy captain of an army to an enemy king who hated Israel በእርግጥም ንዕማን እስራኤልን የሚጠላ የሶርያ ንጉስ ነበረ They must have made some type of peace treaty, but the king of Syria sent a letter to the king of Israel and said, can my captain come to your prophet so he can pray for him to be healed? በእርግጥም የኔ ንጉስ ወይም የኔ ነቢይ መጥቶ ሊጸልይ ይችላል አይነት ነገር የማለት ነገር እናያለን እዚህ ላይ Naaman got healed. ግን ንዕማን ስትመለከቱ እንደዛ እስራኤልን የሚጠላ ተፈወሰ But then after that, the same king of Syria, he wanted to kill the king of Israel. የሶርያ መንግስት አሁንም ደግሞ የእስራኤልን ንጉስ ለመግደል ደግሞ ተነሳ And so he set up a couple of ambushes to catch the king of Israel, and he couldn't. Every time the prophet Elisha went to the king of Israel and he said, don't go there, they're going to kill you. በእርግጥም ብዙ ጊዜ ሊገለው ሙከራ አደረገ የእስራኤልን ንጉስ የሶርያው ንጉስ ይህንን ሲያደርግ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ግን ይገልሃል ወደዛ እንዳትሄድ ብሎ በመገለጥ እግዚአብሔር ባሳየው ነገር ነገረው And the king of Syria got upset. He said, wait a minute, man. Every time I try to ambush his king, he escapes. He said, now he started looking around at all his friends and his buddies in his kingdom, and he was like, one of you is telling them. በእርግጥም ይሄ የሶርያ ንጉስ ምን አለ አንዳችሁ ከኔ መካከል ሚስጥር ያወጣል እንጂ እንዴት ነው የሚጠፋው ከኔ ክልል ውስጥ ብሎ አለ And they said to him, no, the prophet Elijah is telling the king because he hears it from God. ስለዚህ ምን አሉ በእርግጥም ነብዩ ኤልሳ ነው ለንጉሱ ተደበቅ እንደዚህ ብሎ የነገረው እግዚአብሔር ገልጦለት እንጂ እኛ ማናችንም አልተናገርንም አንተ እንደምትፈልገው አሉ Now God works in both the physical and the natural, but you can see here that possibly, captain of the army of Syria, Naaman, he just got healed by Elisha, the prophet in Israel, and they became friends, and plus they had some other friends in Syria, so maybe naturally, I'm not saying for sure, but maybe naturally somebody was telling the prophet, and that was still the word of God. በእርግጥም በተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ልንረዳ ብንሞክር የሶርያው ንጉስ የነበረው ንዕማንም በእርግጥ የተፈወሰው በነብዩ በኤልሳ እጅ ነበረ ስለዚህ ጓደኛ ሆኑ ከዛ በኋላ ደግሞ ያላቸው ግንኙነት በጣም የጠበቀ ስለነበር ምናልባት ያለውን ነገር ነግሮት ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ያም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ግዴታ ነግሮታል ለማለት አይደለም And so the king goes to take over this one city where he finds out Elisha is. He besieges the city and he's trying to kill Elisha. ይሄ ንጉስ የሶርያ ንጉስ ኤልሳን ለመግደል ብዙ አይነት ሙከራ አደረገ And so here's what he says in verse 16. When they're surrounded by the enemy and Elisha's servant comes out and he's like, man, how are we going to do? A prophet, how are we going to do? Are we going to make it? Go ahead. በእርግጥም ምንድነው ማድረግ እንችል ይሆን ምናምን ብለው ሲሉ ነበር እዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት ኤልሳን ሊገለው ምን ያህል ሙከራ ያደረገ እንደነበር 16 ላይ ማየት እንችላለን This is the prophet speaking in verse 16. He says, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be against us. Amen. Amen. በኢየሱስ ስም አነባለሁ 16 ላይ እርሱም ከኛ ጋር ያሉት ከነርሱ ካሉት ይበልጣሉና አትፍራ አለው When you do good to people, you will have an army for you that is more than the armies against you. መልካም ነገር በመታደርጉ ጊዜ እነሱ እንኳን ብዙ አይነት
ወታደር ቢኖራቸው እንኳን ጠላቶቻችሁ እግዚአብሔር ግን ለእናንተ ደግሞ ብዙ ሰዎችን ይሰጣችኋል። This is actually a rhema word. God gave me this morning. This is the hour. This word is for this time right now. እግዚአብሔር የሰጠኝ ሬማ የሆነ መገለጥ ነው። በዚህ ቃል ውስጥ ለዚህ ሰዓት በዚህ ጠዋት እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ነው። I've been preaching for weeks about the flood, the enemy coming in like a flood, and God lifting up a standard. በእርግጥም ሳምንት ሙሉ ስሰብክ የነበረው ነገር በእርግጥም ጠላቶቻችን እንደ ጎርፍ በሚመጡበት ጊዜ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚበትራቸው ሳስተምር ነበረ። And we could see the enemy like a flood taking over different nations, taking over schools, and teaching the kids bad things, and teaching the people to do bad things. በእርግጥም በዚህ እንደ ጎርፍ የገባው መጥፎ የሆነ አስተምህሮ በልጆች አይምሮ ውስጥ የተለያየ ነገር ማስገባት፣ የተለያየ ትምህርት ቤት ውስጥ የተለያየ ስራ ቦታ ብዙ ነገር እየተደረገ እንዳለ ይህንን ነገር ማየት እንችላለን። And for about 5 to maybe 12 years, we've seen protests of people protesting our governments and trying to change our cultures. አምስትና ከዛ በላይ ለሆነ ጊዜ ያው በመነሳት ያበቃ እንትን ተቃራኒ በመሆን መንግስት ላይ በመናገር ይሄ አይሆንም እንደዚህ አይነት ትምህርት ይቁም እንደዚህ አይነት ነገር በማለት ስንናገር ነበር። God had showed me this almost 10 years ago that there was more for us than there was against us, even though we were surrounded and we were besieged by the enemy. በእርግጥ ከ10 ዓመት በፊት ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ ይህንን ቃል። ብዙ አይነት ከበባ ብዙ አይነት የጠላት ነገር ወደ ህይወቴ ወደ ተለያዩ ወደ ሀገራችን ወደ ብዙ ነገር ውስጥ ሲመጣ ሳይ እግዚአብሔር ግን ከነሱ ጋር ካለው የሚበልጥ ኃይል እግዚአብሔር እንዳለው አትፍራ እያለ ሲናገረኝ ነበረ። ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው እንደሚበልጥ. And so, even when it got really bad, and they were starting to call evil good, and they were starting to try to teach ideologies to change our kids' gender and offer our kids the opportunity at like preschool age to go and get mutilated and be forever altered when they're not even old enough to make that choice. በእርግጥም እነዛ ህፃናቶች ተወስደው ከትምህርት ቤት በአይምሯቸውን በማይሆን ነገር በመሙላት ይህንን አይነት ተፈጥሮ እግዚአብሔር አልሰጠህም ወይንም ደግሞ ተፈጥሮ የመረጥከው ነው እንደዚህ በሚል አስተምህሮ የተለያየ አይነት የጥንቆላ አስተምህሮ የተለያየ ነገር ሲደረግ እግዚአብሔር ያንን ነገር ሲናገረኝ ነበር። And certain nations are Christian nations. They have a history. They've seen Jesus and they believe in Jesus. Their whole nation became what it was today or what it is today because of our past, our history, the experience that Jesus did in our lives. We've seen him. በእርግጥም እግዚአብሔር ትናንትና የተለያዩ አባቶች የተለያዩ እናቶች የተለያየ መልካም ያደረጉ የጸለዩ ስለ ህዝባቸው ስለሱ ስለ እግዚአብሔር ምህረት አድርጎ እንደሆነ በእርግጥም እናያለን። And after the last election, I was telling people, look, before the election actually, I said there's a lot of good people. There's a lot of conservative people. You're not going to convince me that the whole world has gone after this ideology. You're not going to convince me that the whole world wants to destroy their children. No, there's enough good inside a man to where man loves his children, where man wants a future, and he knows that sin destroys his future, and he knows that good makes a better future. በእርግጥም ከምርጫው ከአሜሪካን ምርጫ በፊት እግዚአብሔር ጥሩ ሰዎች እንዳሉት ስናገር ነበረ። በእርግጥ መጥፎን ጥሩ ነው የሚሉ ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚያስነሳ እንደከነከም ከቦታው ላይ እንደሚያስነሳ ግን እግዚአብሔር ትክክለኛ ነገር እንደሚያደርግ ስናገር ነበር። ይሄ አይቀጥልም እያልኩኝ ለብዙዎች ማለት ነው። And so there was a lot of good people. There's a whole world. We know that when we see the map, and you see a lot of blue spots on the map where they voted liberal. But on that map, the whole thing was
blood of Jesus and lifted up a standard. And God is with us. God is for us. And there's more with us than there are against us. And we will win. Amen. በእርግጥ ቀድሞ የነበረው ሊብራል የሚባሉ ቦታዎች በአሜሪካን ስቴት ውስጥ ሰማያዊ የሆኑት ሊብራል የሚባሉ ናቸው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀየረውና የክርስቶስ ደም በዛ ቦታ በቀይ ቀለም ተቀይሯል። ያ አካባቢ ማፕ ላይ በእሱ በሚያሳየኝ ነገር ለምሳሌ በእርግጥ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ስለዚህ የነሱን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚበልጥ ነገር አደረገ። And now you see them starting to shut down them evil protests, and you start see the good people. They're coming out in the streets and they're lifting up their voices and they're saying no more. We want our Christian nation. We want our Christian values. We want our children to grow up in a safe nation, in a safe place, a place with law and order. We don't want lawlessness. Amen. አሁን ብዙዎች ተነስተው በአደባባይ ልጆቻችን እንደዛ አይነት ነገርን አይማሩ። በእርግጥም ደግሞ አገራችን እኛ የምንፈልገው የክርስቲያን ሀገር ነው ሀገራችን አሜሪካ እያሉ ብዙዎች ያንን ነገር እየተናገሩ ነው በግልጽ ያሉት። So let's read verse 17. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened his eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Amen? Amen. Some አቤቱ ያይ ዘንድ አይኖቼን እባክህ ግለጥ ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔርም የብላቴናውን አይኖች ገለጠ። አየም እነሆ በኤልሳ ዙሪያ ያሉት የእሳት ፈረሶችና ሰረገሎች ተራራውን ሞልተውት ነበረ። Christian church, please keep doing good to evil men. Please keep doing good to people. ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች ቀጥሉ፣ መልካም የምታደርጉትን የእግዚአብሔርን ሥራ አታቁሙ። And so again, God works through the physical. It doesn't say, it says that the chariots of fire were like angels, but perhaps that was Naaman's army coming to save Elisha. Amen? Amen. በእርግጥም ደግሞ እግዚአብሔር ሰራዊቱን ልኮ ደግሞ በእውነት እግዚአብሔር ደግሞ እንዲያመልጥ አደረገው ኤልሳዕ። Amen. And so if you keep doing good, one day when you're in trouble, you're surrounded by the enemy, they're going to be like, no, wait a minute. That man preached the gospel to me. That woman preached the gospel to me. I'm a saved man because of that one. You're not. And they come and they save you. በእርግጥም ዛሬ ያደረጋችሁት መልካም ነገር ለወደፊቱ በሕይወታችሁ ውስጥ እነዛ ክፉ የሆኑ ጠላቶች ወደ እናንተ ሲመጡ ሲነሱ አይ ትናንትና ይሄንን አርጋልኛለች ብለው ለእናንተ ይቆማሉ። And so in the world today, that's what they're doing. They're rising up and they're saying, no, wait a minute. God's way, God's word, that's what built our nation. And you're not going to bring in these other religious rules. You're not going to bring in this religion of hatred. This religion is a religion of love. It did a great work in our country. And we're going to stand up and we're going to fight for this man, Jesus Christ. Amen. በእርግጥም ለዚህ ነው በምድራችን ላይ ስንመለከት ባለው ሁኔታ ላይ ስንመለከት አይ እኔ የምቆመው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ብለው የሚቆሙ ሰዎችን እግዚአብሔር የሚያስነሳ። So how about it in your life? Are you tired of living in sin? Just like these angels, they came and they saved Elisha. And they saved the city. Amen. You are that city. You are Elisha. You are surrounded. And the enemy has come in like a flood. But today, you can be saved if you believe on the name of Jesus Christ, the Son of God. በእርግጥም ዛሬ በኃጢአት ውስጥ የደከማችሁ ብትሆኑ እግዚአብሔር ልክ እንደ ኤልሳዕ ሊያድናችሁ እግዚአብሔር መላእክቱን ልኮ ነው እግዚአብሔር እሱን ያስመለጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብታምኑ መዳን ይሆንላችኋል። Jesus said when Peter pulled out a sword and was going to kill the servant of the high priest, and they were surrounded by officers.
በእርግጥም ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊይዙት ሲመጡ ሰይፍ የነበራቸው ስለዚህ ጴጥሮስ ተነስቶ ሊወጋው ሲሞክር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰጋባ አስገባ ብሎ ያንን ነገር አደረገ Jesus touched the servant of the high priest's ear and healed it. He told Peter, put away your sword. If I pray to my Father right now, 12 legions of angels will come and save me. ምንድን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሻለቃ ያንን የሻለቃው ልጅ ጆሮን ዳሰሰና ፈወሰው እኔ በዚህ ወደ ሰማይ ብጸልይ እግዚአብሔር መልአክቱን how many he said 12 legions 12 መልአክ ልኮ እኔ ከነዚህ ሁሉ ያስጥለኛል ስለዚህ ያንን ማድረግ እኮ እችላለሁ ግን በሰይፍ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ያንን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ I don't care how much sin you've done. I don't care how bad you've been. That's between you and God. But I know God has the power today. He's going to send that power to save you. Just believe on Jesus. The Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. በእርግጥ ምን ያህል ኃጢአት በሕይወታችሁ ውስጥ እንዳለ አላውቅም ስለዚህ ግን በኢየሱስ ክርስቶስን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል እግዚአብሔር ቃል Jesus is better than Elijah. Elijah is a prophet, a man of God. But Jesus loves you. Just like Elisha here, he loved his enemy. ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኤልሳ ከኤልያስ ይበልጣል Okay, I'm not going to read it, but you can read the rest of that chapter. Those same Syrians, Elisha prayed, smite them with blindness, and they were blinded. በእርግጥም ይሄንን ክፍል ማጥናት ትችላላችሁ ነው በሙሉ ስድስትን በሙሉ ከዛ በኋላ ኤልሳ ጸለየ ከዛ በኋላ እንደታወሩ እንችላለን And then Elisha leads them all out to a safe place, and then he feeds them, and he gives them drink. Amen? ከዛ በኋላ ምንድን ያደረገው ኤልሳ ወደ ዳር አደረጋቸው ወደ ተሻለ ቦታ ወሰዳቸው መገባቸው ይላል And so all these people came to kill Elisha, but he forgave them. እነዛ ሁሉ እኮ ሊገሉት ነው የመጡት ኤልሳ ግን ደግሞ መልካም ነገር አደረገላቸው ፈወሳቸው በሉ Today, my friend, my brother, my sister, our sins, your sin, my sin, all of our sins, we're the ones. That's what killed Jesus. That's how Jesus died on the cross, because of our sins. ኢየሱስ የሞተው ለኃጢአታችን ሲል And we were blind. አይናችን ታውሮ ነበር But then Jesus, he has so much mercy. He forgives us of all of that sin, just like Elisha. And he leads us out. He opens our eyes, because Elisha prayed again. He opened their eyes. He gave them their eyesight back. በእርግጥም ኤልሳ አይናቸውን ከፈተ እንዲከፈት ጸለየ ከዛ በኋላ what did he say sorry He gave them their eyesight back. He fed them. አይናቸው እንዲመለስ አደረገ ምክንያቱም ታውረው ነበር And so Jesus will open your eyes today. I pray that God opens your eyes, that you will pray to Jesus. I pray that you will confess your sins and be saved today. ዛሬ እግዚአብሔር አይናችሁን ያበራል እንጸልይላችኋለን ከታወራችሁበት And let's take a little time and pray unto God, make confession. እንጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአታችንን እናዘዛለን This is an altar call. My wife is going to sing, and use this time to pray. በእርግጥም ይህንን ጊዜ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትቀበሉ ጊዜ እንሰጣችኋለን የንስሐ ጊዜ ነው ምንም አይነት ኃጢአት ቢኖርባችሁ ኃጢአታችሁን ይቀልል የታመነ ጻድቅ የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ አለ ጠበቃችሁ ስለዚህ አትፍሩ Every Christian, confess your sins too and pray for those that are praying for salvation, please. ሁሉ ክርስቲያን አማኝ የሆነንም ደግሞ ኃጢአታችን ይቅርታ እንጠይቃለን አብረናቸው እንጸልያለን እግዚአብሔር ይመስገን Amen. Today will be the best day of your life. ዛሬ በጣም የተሻለ ቀን ነው ለህይወታችሁ
God bless you is our prayer. ተባረኩ ጸሎታችን ያ ነው ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ የማረባም ብሆን አምላኬን የማላው ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ የማረባም ብሆን አምላኬን የማላውቅ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ ተስፋ ቢስ ነበርኩኝ ያወጣኝ ሲመጣ ግን እሱ ነገረኝ ነፃ እንደምወጣ ከዚያማ ነሳና ክብሩን ሰጠኝ ሰላም ልጁን ለእኔ ልኮ አዳነኝ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ የማረባም ብሆን አምላኬን የማላውቅ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ ሃሌሉያ Amen. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን Amen. People got saved today. ዛሬ ሰዎች ድነዋል በክርስቶስ አምነዋል Amen. Praise God. God bless you. We love you. We'll see you Wednesday for prayer meeting. ሮብ ዕለት እንገናኛለን የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ before that there is a Bible study at 8 on Tuesday. ማክሰኞ ዕለት ደግሞ በፓስተር ጄሲ ጋር የሚኖረው ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ደግሞ ይኖረናል ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ ጸሎት ፕሮግራማችን እንደተለመደው የጸሎት ሮብ ያለንን ደግሞ በ4 ሰዓት ወይም 5 ሰዓት ላይ ነው ብዙ ጊዜ 5 ሰዓት ላይ ነው የምንጀምረው እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ Today, if you touch God, you got a hold of Him in prayer. You now see Jesus. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ በህይወታችሁ ከነካችሁ ኢየሱስን ከተቀበላችሁ ደግሞ በኮሜንት ላይ ጻፉልን He lives in you. ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ይኖራል And now walk with Him, follow Him. Read your Bible. That's how you follow Him. Read the Bible and do it. መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አንብቡ በእንደዛ መልኩ ነው ክርስትና ህይወት የምትኖሩት Amen. God bless you. We love you. ተባረኩ እንወዳችኋለን